La disciplina es el puente entre tus unos y tu realidad. Y si es puente es débil, tu futuro nunca llegará. No impor, de quen grandes son tus planes, quen hermosas si ven tus metas en el papel, o a cuantas personas imprisiones con tus palabras. Si falta la disciplina, todo se derrumba en el momento en que la vida real aparece. La disciplina no es solo una palabra, es la columna vertebral del éxito, es el soldado silencioso detrás de cada leyenda, es el hilo invisible que une el deseo con el resultado, el hambre con la cosecha, y el dolor con el poder. Y si puedes aprender a dominarla, no una vez, no temporalmente, sino cada día, tu vida se transformará de maneras que apenas puedes imaginar. Así que, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo más dejarás que la emoción decida tus acciones? ¿Cuántas veces más ignorarás tus compromisos solo porque tus sentimientos no estaban de humor? ¿Por cada vez que eliges la comodidad en lugar de la valencia? ¿La conveniencia en lugar del compromiso? No solo estás desperdiciando un momento, estás saboteando tu destino. No estamos aquí para jugar a lo pequeño, ni para ser mediocres, ni para revivir los mismos patrones débiles esperando que la vida se vuelva más fácil. No estamos aquí para dominarnos, para construir una mente tan aguda que destierra la duda, para crear hábitos tan fuertes que no solo cambian nuestros días, sino también nuestro carácter. ¿Quieres mejorar tu vida? Mejora tu disciplina. Si quieres pensar como un millonario, actuar como un líder, rendir como un campeón, entonces mejor que te tomes en serio como te despiertas, como te hablas a ti mismo, como entrenas tus emotions y como conquistas esos momentos invisibles que nadie aplaude, pero de los que todo depende. La disciplina se gana, no se hereda, no le importa de dónde vienes, no le importa lo que hayas pasado. Solo responde una cosa. Tu decisión de ser más grande que tus excusas. Why no te equivoques, el mundo te tentará cada día a desviarte, a desplazarte en lugar de concentrarte, a abandonar en lugar de persistir, a fingir en lugar de prepararte. Pero cada vez que resistes esa tentación, cada vez que eliges el poder sobre la pasividad, tu voluntad se agudiza, tu identidad se fortalece, tu confianza se acrecienta, así funciona la disciplina, se multiplica, no solo en resultados, sino en autoestima. Y déjame decirte, nada se siente mejor que vivir en sintonía con tu yo superior. Esa es la verdadera riqueza. Esa es la profunda calma de saber que no eres esclavo del impulso, sino dueño de la intención. Ahora bien, la disciplina no es ruidosa, no grita, no presume, susurra. Aparece silenciosamente cuando prefieres dormir. Te empuja hacia tus metas cuando tus amigos pierden el tiempo. Te recuerda, esto es quien dijiste que serías, y te manchen fiel a ello, hablamos de esa voz, la que llevas dentro y que sabe lo que hay que hacer, esa voz no miente, esa voz es sagrada, y tu trabajo es procurarla, no con palabras ni sueños, sino con decisiones diarias, implacablemente, con valencia. Mucha gente piensa que la disciplina es un castigo. Pero te diré la verdad. El verdadero castigo es el arrepentimiento de una vida sin disciplina. El dolor de despertar dentro de 10 años y darte cuenta de que dejaste que tu potencial se oxidara porque no pudiste decir que no al placer. A corto plazo, la disciplina no es restricción, la disciplina es libertad. Y los únicos que la temen son los que nunca han probado la dignidad que da. Porque en el momento en que empiezas a hacer lo que dijiste que harías, especialmente cuando no tienes ganas, al hacerlo entras en una nueva versión de ti mismo, la versión que cumple promesas, que se gana el respeto, que genera impulso, y el impulso es sagrado. Una vez que lo consigues, protégelo como oro.
Porque el impulso, una vez roto, requiere esfuerzo para reconstruirse. La disciplina genera impulso. El impulso construye identidad. La identidad construye destino. Si quieres riqueza, empieza con disciplina. Si quieres salud, disciplina. Relations, disciplina. Tiempo, libertad, lo adivinas, disciplina. No necesitas más motivación, necesitas más compromiso. La motivación va y viene, pero el compromiso permanece. Permanece en las mañanas frías, permanece cuando fallas, permanece cuando nadie te ve. Y eso es lo que separa a lo extraordinario de lo promedio. No es el talento, ni la suerte, sino la disciplina constante cuando más cuesta dar. Todas las leyendas que admiras tenían algo en común. Construyeron su vida en torno a sistemas, no a estados de ánimo. No esperaron a tener ganas. Construyeron el hábito hasta que dejó de importarles como se sentían. Entrenaron la disciplina como un músculo, y tú también debes hacerlo. Ahora, déjame ser sincero. Habrá días en que no tengas ganas de presentarte. Habrá voces en tu cabeza que te suplicaron que tomes el camino fácil. Y en esos días, recuerda esto. El camino fácil es el enemigo. El atajo es la mentira. Porque si, bien el atajo puede darte la ilusión de progreso, te roba la transformación que solo se logra con la disciplina. Tu carácter no se construye con los días que ganas, se construye con los días que superas la resistencia. Ahí es donde está la magia en la repetición, la rutina aburrida, las batallas invisibles. La disciplina es repetición en presencia de la resistencia. Anótalo, recuérdalo, incorpóralo a tu rutina diaria, porque llegará un momento, y siempre llega, en el que te sentirás tentado a romper tus estándares, quieres negociar con tus metas, pero, para ser claro, no se negocia con el destino, hay que superarlo. La vida indisciplinada está llena de drama, distracción y retraso. Pero la vida disciplinada, es limpia, centrada, tranquila, poderosa. No necesito aplausos porque vive con propósito. Y cuando vives con propósito, cada día se convierte en un voto para decidir en quién te estás convirtiendo. Y te estás convirtiendo en alguien imparable. Alguien que entrena no solo el cuerpo, sino también la voluntad. Alguien que habla con intención, camina con claridad y actúa con convicción. Alguien que no solo se fija metas, sino que las ejecuta. Alguien que no culpa, sino que construye. Que no excusa, sino que persevera. La disciplina es hacer lo que hacer mucho después que el estado de ánimo que lo estable se haya desaparecido. Así que decide, aquí y ahora, que tu vida se guiará por decisiones, no por omisión. Que estarás presente no solo cuando te convenga, sino cuando sea necesario. Que generarás tus estándares más que tus sentimientos. Porque una vez que haces eso, te vuelves peligroso no para los demás, sino para la vieja versión de ti mismo. Y esa es la versión que estamos aquí para enterrar. Tu yo perezoso, tu yo reactivo, el que espero, el que vacilo, el que se hizo pequeño entíralo. Por cada día que vives con disciplina, resurges de las cenizas de quien eras y te conviertes en quien estás destinado a ser. Esto es solo el principio. Y te prometo que, si cultivas la disciplina, los resultados llegarán. Pero más que eso, el respeto por ti mismo llegará. Y esa es la verdadera recompensa. Ahora, profundizamos. No necesitas sin disciplina. Fuis condicionado a conformarte, a reaccionar, a esperar la inspiración como si fuera una nube mágica que flotara y lo cambiara todo. Pero déjame decirte la verdad, la inspiración no es fiable. El compromiso no lo es. Y la disciplina es compromiso en movimiento. Las personas más fuertes que admiras no se forjaron en la inspiración. Se forjaron en la repetición, en silencio. En esas horas solitarias en las que nadie aplaudía.
en los que nadie enviaba mensajes, seguía adelante, en los que el mundo seguía adelante, y ellos decidían seguir construyendo de todos modos. Verás, vuelves imparable no porque no tengas miedo, sino porque te has entrenado para actuar a pesar del miedo. Y la herramienta que usas para lograrlo es la disciplina. Déjame decir algo personal. Hubo un tiempo en que pensé que necesitaba sentirme bien para actuar. Esperaba hasta tener la energía adecuada, el estado de ánimo adecuado, la música adecuada, la mañana adecuada. Pero los días se convertirán en semanas y las semanas en excusas. Y un día me desperté preguntándome, ¿qué estoy esperando? Esa pregunta lo cambió todo. Porque la verdad es que el guerrero no espera. El constructor no espera. La mente disciplinada no ruga por un mejor clima. Enciende el fuego bajo la lluvia. Así que si quieres ganar en esta vida, ganar de verdad, tienes que aprender a sufrir bien, a sacrificar. Ahora para poder alegrar después, y eso, amigo mío, requiere disciplina. Sabes que es realmente la disciplina, es amar, es respeto propio en quien, es decir, amo mi futuro lo suficiente como para luchar por el hoy. La disciplina no es un frío sargento de instrucción robótico que te la ordens al alma, es la forma más alta de compasión porque te salva del dolor del arrepentimiento, te salva de la mediocridad, te salva de despertar dentro de décadas, y darte cuenta de que traicionaste tu propio potencial porque la comodidad te sedujo. Y déjame decirte, la comodidad es mentirosa. Disfraza de paz pero te roba el progreso. Te das cuestas bien cuando no es así. Te susurra solo un poco más. Mientras aprieta tu ambición, la disciplina es lo que rompes control. Ahora, aquí está el punto más profundo. La disciplina no se trata solo de hacer cosas difíciles. Se trata de convertirse en el tipo de persona que hace cosas difíciles. No se trata solo de evitar la comida chatarra o madrugar. Se trata de identidad. Por cada vez que cumples una promesa, tu identidad cambia, tu confianza se expande, tu autoestima se fortalece. Y esa confianza es la monda de cambio, la transformación. No puedes construir un legado si no confías en ti mismo para cumplirla. No puedes liderar a otros si sigues incumpliendo tus propias promesas. Y no puedes crear grandeza sobre la base de la inconsistencia. Así que, construimos algo real ladrillo a ladrillo, promesa a promesa, decisión a decisión, y esto es lo que necesitas entender, no tiene que ser algo masivo, solo tiene que ser diario. La disciplina no necesita grandes gestos, necesita pequeñas victorias constantes, despierta a tiempo, mueve tu cuerpo, habla con propósito, di no cuando tu futuro depende de ello, si cuando tu miedo te diga que te escondas, quieres cambiar tu vida, acumula esas pequeñas victorias, acumula hasta que entiran tus excusas, acumula hasta que se convierten en tu norma. Porque la disciplina no solo cambia lo que haces, cambia lo que toleras, eleva tu estándar. Traza una línea la arena y dice que esa versión de mí ya no es bienvenida. Si quieres poder, eleva tus estándares. Si quieres paz, eleva tus estándares. Si quieres sentir orgulloso al mirar al espejo, entonces deja de traicionarte por cosas que no te sirven. Eso es lo que te da la disciplina. Integridad, la alineación de quien eres lo que crees y como te comportas. Y cuando esos tres coinciden, te vuelves imparable, no ruidoso, no ostentoso, simplemente inquebrantable. Eso es lo que el mundo respeta. Eso es lo que tu familia necesita. Eso es lo que tu legado exige. Una mente anclada en principios, en emotions, una vida impulsada por un propósito, no por distracciones. Un alma que lidera en lugar de seguir. Ahora empiezas a sentirlo, verdad, esa atracción, esa profunda certeza de que fuiste hecho para más. De que hay una grandeza dentro de ti. No ruidosa, sino esperando.
no desesperada. Sino lista, why to do lo que necesita es que te presents, no una sola vez, cada dia, cada manana que te levantas, emites un voto por tu futuro, así que este es el reto. Empieza a acumular mayores votos. Una decisión disciplinada puede cambiar tu trayectoria. Un no rotundo puede ahorrar años de recuperación. Un sí valiente puede abrir puertas que nunca creíste merecer. No eres débil, eres indisciplinado. Why hay una diferencia. La debilidad es una decisión. El poder también lo es. Why esa decisión se toma cada mañana al sonar la alarma. Cada vez que pasas frente al espejo. Cada vez que hoy la voz en tu cabeza que te dice, hoy lo dejamos pasar. Why responds, esta vez no. Así es como empieza. No con fuegos artificiales, sino con fuego interior, una llama firme, una luz creciente, un compromiso que no depende de aplausos, sino de la alineación. Why escuchen bien? Tu vida no mejora por casualidad, mejora con el cambio. Why el cambio nace de la disciplina. La disciplina es la guardiana de tus sueños. Te pregunta, ¿vas en serio? Why solo quienes lo demuestran con a quienes pueden pasar. Entonces, ¿qué quieres? Porque el universo no escucha tus deseos, sino tus hábitos. Lo que haces es diario es tu oración, lo que repites es tu verdad, why lo que toleras es tu destino, así que déjame preguntarte de nuevo, ¿vas en serio? Porque si lo haces actúa como tal. No te limites a leer esto y a sentir, moved, ascende, construye, no hay secretos, atajos ni fórmulas mágicas, solo decisiones. Diarias para ser un poco mejor que ayer, un poco más centrado, un poco más intentional, un poco más disciplinado. La disciplina no se puede comprar, no se puede fingir, no se puede externalizar, se forja en el fuego. Why es fuego es tu vida aquí y ahora. No desperdicies, ni un día más viviendo, por casualidad. Elijah vivía con propósito, Elijah vivía con disciplina. Porque toda gran vida tu líder poderoso, toda alma plena se construye. Yo sobre la base de una disciplina aburrida, sin glamour y implacable. Why tú, amigo mío, no eres diferente. La disciplina no grita. No actúa para la multitud. No se adorna con recompensas instantáneas ni aplausos, no, vive en el silencio en las sombras, se forja cuando el mundo duerme y tú sigues despierto trabajando, sigues leyendo, sigues escribiendo, sigues corriendo, sigues construyendo lo que nadie más puede ver on, ni siquiera tú plenamente. Pero crees en ello, y esa creencia se convierte en esfuerzo, esfuerzo se convierte en rutina, esa rutina se convierte en identidad. Why es el cambio que la mayoría de la gente nunca hace, quieren que la disciplina se sienta como una exageración, quieren que cada día se sienta como una charla TD, quieren dopamina, fuegos artificiales y música de fondo, pero la disciplina no funciona así. La disciplina es cuando actúas sin el permiso de tus sentimientos, es cuando avanzas incluso cuando nada en ti grita que sí. No es la motivación lo que cambia una vida. Es el dominio de uno mismo, el dominio del pensamiento, el dominio de tus reacciones, tus hábitos, tus rutinas. Porque, seamos sinceros, todos quieren cambiar su vida, pero pocos están dispuestos a cambiar su día. Why, sin embargo, todo tu futuro se esconde en las próximas 24 horas. Así que, déjame decir esto lo más claro posible. La disciplina no es una decisión que se toma una sola vez. Es una decisión que retomas cada hora, cada día, hasta que deja de ser una decisión y se convierte en quien eres. El hombre disciplinado no se pregunta, ¿tengo ganas de hacerlo hoy? Simplemente lo hace porque ahora es parte de él. No es una carga, es una insignia, un código, una forma de vida. Why puedes lograrlo? Puedes convertir en la persona que no necesita recordatorios, que no se acobarda ante el sacrificio, que no se rinde ante la prisión, porque la disciplina se ha convertido en tu estándar.
Y cuando la disciplina se convierte en tu estándar, el éxito se convierte en tu ritmo. Permíteme explicar esto en más. La disciplina no es rígida, no es estral, no se trata de convertirse en un robot que niega la alegría. De hecho, la disciplina crea más alegría. Porque no te avergüenzas de quien eres, caminas con orgullo, caminas con estructura. Y la estructura es el camino oculto hacia la paz, quieres claridad mental. Entonces crea orden. Y el arquitecto del orden es la disciplina. Sin ella, zirandero como una joya al viento. Controlado por el estado de ánimo, la opinión, la emoción, el cansancio, el miedo. Pero con disciplina, te conviertes en el viento. Moldeas tu mundo en lugar de reaccionar a él. Eso es lo que distingue al líder del seguidor. No el talento, ni el carisma, ni el coeficiente intelectual, sino la capacidad de mantener una dirección el tiempo suficiente para llegar a ella. Entonces, ¿cuál es tu dirección? Porque si no tienes eso claro, tu disciplina se desvanecerá. No puedes aspirar a metas vagas. La disciplina necesita un objetivo. El arquero necesita una diana. Y tu diana debe ser clara. Ardient y personal, no solo quiero ser rico, no, porque te daría la disciplina, que te ofrece una vida disciplinada, que la actual nunca te dará, libertad, confianza, impacto, legado. Más vale que lo tengas claro, porque las metas vagas generan una disciplina vaga. Y la disciplina vaga no leva a ninguna parte. Ser atrevido contigo. Si no tienes disciplina, no tienes libertad. Puedes pensar que eres libre porque no tienes reglas, horarios ni responsabilidades, pero eso no es libertad. Es caos. La verdadera libertad se gana. Y se gana a través del orden, de la restricción, del sacrificio inteligente, del acto diario de hacer lo que hay que hacer, especialmente cuando no es divertido. Verás, los niños buscan la diversión. Los reyes buscan un legado. Los niños persiguen sentimientos. Los guerreros persiguen estándares. Y la única manera de ascender de niño a rey, víctima a guerrero, es cultivar la disciplina como si fuera tu deber. Porque lo es, la mente indisciplinada es un lugar peligroso para vivir. Se alimenta del miedo, la procrastinación, la envidia y la autocompasión, se desmorona. Pero una mente disciplinada es una fortaleza. Filtra lo que no importa, protege lo que sí importa. Crea espacio para el genio. Y necesitamos tu genio. Necesitamos tu mente aguda. Necesitamos tu alma iluminada. Necesitamos tus hábitos diarios arraigados en la disciplina, para que tus duns puedan seguir, no enterrados en la culpa y la distracción, sino agudizados por la estructura, me entiendes, el mundo angela mentes disciplinadas. De personas que no solo prompten, sino que produzcan. De personas que no se rinden bajo prisión, sino que se concentran. De personas que construyen cuando otros se aterrorizan, que se elevan cuando otros descansan. Quienes viven con urgencia porque saben que el tiempo no está prometido, y que el propósito no ruga. Y si sigues esperando el momento perfecto para tomártelo en serio, no existe. La disciplina no espera a que cambie el tiempo. Trae su propia tormenta. Sigue adelante de todas formas. Así que deja de pedir más tiempo. Empieza a gestionar el tiempo que ya tienes de forma implacable, incansable y inteligente. Porque la disciplina no malgasta horas en cosas que no importan. Corta lo superfluo. Elimina el ruido. Se pone a trabajar. Quieres estar orgulloso de ti mismo. Entonces date una razón. Gane tu propio respeto. Y te lo ganas siendo el tipo de persona que siempre hace lo que dice que hará. No avises siempre. Porque déjame recordar que, como haces cualquier cosa, siempre haces todo. Los atajos que recortas en las pequeñas cosas se filtran en los grandes. Las mentiras que te dices después se convierten en décadas de retraso. La promesa que rompiste anoche en resuna en tu autoimagen esta mañana. La disciplina lo arregla todo, repara el daño, restaura la confianza, reconstruye la identidad. Y cuando reconstruyes tu identidad,
el mundo respond. Te presentas diferente. Hablas con más convicción, te mantienes firme, dices no a lo que solías conformarte y sí a lo que antes te intimidaba. Porque ahora no persigues resultados, estás alineado con ellos. Te has convertido en el tipo de persona que atrae la grandeza de forma natural porque has entrenado tus cimientos para resistirla. No estás abrumado, estás organizado, no dudas, estás concentrado, no reacciones. Responds con disciplina, con claridad, con vision. Y eso es lo que lo cambia todo. No un gran día, ni un gran discurso, sino decisiones disciplinadas a diario que se combinan. Sabes que es raro en este mundo, un hombre que cumple su palabra, una mujer que construye su vida como si importara, una persona que se presenta cada día, no cuando es fácil, ni cuando es popular, sino cuando es difícil, cuando es frío, cuando se siente sola, cuando todo en su interior grita. ¿Tomate el día libre? Y respond, no, esto es lo que soy ahora. La disciplina no se trata de ser el más fuerte, se trata de ser el más confiable, el más firme, el más inquebrantable en un mar de caos. Porque en un mundo lleno de ruido, un alma disciplinada se convierte en un faro. Queer ser es faro, entonces es hora de hacer un cambio tan profundo que transforma tu ser. No solo lo que haces, sino como te ves a ti mismo. Este es el punto de inflexión. La disciplina no empieza en el calendario, empieza en el espejo. Mirate y preguntate. Confío en que esta persona llevará a cabo mi misión. Si la respuesta es negativa, por fin estás siendo honesto. Y ahora construyes no avergons, ando ni diciendo, sino eligiendo cada día demostrar que esta vez lo dices en serio. Porque la disciplina se construye en la brecha entre la intención y la acción, es espacio entre el debería. Y el hais, y cuanto más rápido seas esa brecha, más fuerte te volverás. Simos claros, no es perezoso, no estás desorientado, no estás roto, estás distraído, no es débil. Vives por debajo de tus estándares, y el alma puede sentir esa brecha, dul, y es dolor es tu la moda de atención. Esa es tu conciencia regando por una estructura. Es tu yo futuro suzerando, por favor, lucha por mí. No me vuelvas a traicionar. Y cuando finalmente le dices sí a esa voz y no a las excusas, algo cambia. No solo persigues metas. Te conviertes en la persona digna de alcanzarlas. Porque la disciplina no es solo acción, es identidad, piénsalo. Quien cuando nadie TV, quien a las 5:00 am, quien cuando estás agotado, cuando luv. Cuando tu motivación se desvanes y se va por la semana. Quien en esos momentos es tu verdad. Y hoy reside tu poder. Estar presente, incluso cuando nada en ti te lo pide. No negocias con el despertador. No negocias con la pereza. No coqueteas con la debilidad. Te presentas y con cada repetición, cada entrada en tu diario, cada sí al crecimiento y no a la comodidad. Tu disciplina se vuelve más densa que tus dudas. Pero aquí está la clave que la mayoría pasa por alto. La disciplina no se trata de perfección. Se trata de acción, no se trata de nunca fallar. Se trata de nunca rendirse. Si te quis, levantate con más fuerza. Si resbalas, regresa con más precisión. Si fallas, vuelve a apuntar con mayor enfoque. Porque la disciplina no proviene de no fallar nunca. Proviene de negarse a seguir fallando, de perdonarse a uno mismo, pero sin mimarse, de aprender rápido, adaptarse rápido, avanzar más rápido. Quieres desarrollar una disciplina de primer clase. Luego, deja de castigarte emoción, alment cuando resbalas. Eso es ego. Y el ego no tiene cabida en la disciplina. La disciplina es humilde, no se enfaruna. Se recalibra, se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Qué debo hacer diferente? Y luego se mueve, y es movimiento, esa corrección de rumbo, es lo que ayuda a tu filo. Verás, la autodisciplina es el voto diario que dice. Elijo el poder sobre la comodidad,
la vision sobre la emotion, la alineación sobre la aprobación. Why did James recordart que nadie vine a recordartilo? Nadie vine a salvart. El mundo no se detendrá para sanar. No se detendrá mientras reconstruis tu vida. O te dominas a ti mismo o el mundo te dominará. Why es por eso que la disciplina es la forma más alta de amor propio porque dice no me abandonar hoy. No digerias que tu hijo se muera hambre. No digerias que tu mejor amigo se derrumbara. Entonces, ¿por qué digas que tus propios estandares mueren lentamente por negligencia? Revivilos. Ponte pi hoy, y declara la guerra, a tu yo inferior, a los hábitos débiles, a los compromisos fáciles, a la silenciosa decadencia de tu grandeza. No más vagabundios, no más manonas, no más traiciones a la partita que sabe lo que es posible. Es hora de ser implacable, mente constante. Así es la verdadera disciplina. No es sexy ni glamurosa, sino poderosa, predecible, sólida. El tipo de disciplina que es tan confiable. Incluso tus enemigos confían en ti para tener éxito. El tipo que convierte un día limpio en dos días limpios en una semana en un nuevo estilo de vida en un nuevo legado. De eso se trata. Porque al final de tu vida no recordarás la comodidad, recordarás la valencia. No sonarás por las horas extra de sueño, sentirás orgullo por los días en que te mudaste. No les contarás a tus hijos historias sobre cómo navegabas por Instagram, les contarás cómo te forjaste. La disciplina te da historias que valen la pena contar. Pero más que eso, la disciplina te da un alma. Si respeta a sí misma, así que deja de confiar tu potencial a la emoción, deja de esperar que el viento sople a tu favor, deja de actuar como si tuvieras tiempo que perder. Porque la disciplina, la verdadera disciplina, no se trata solo de hacer el trabajo. Se trata de convertir en el tipo de persona que no puede irse a la cama con remordimientos. Se trata de vivir de una manera en que tu almohada se convierta en un trono, no en un cementerio de lo que deberías haber hecho. Y ahí es donde la vida comienza a cambiar. Porque cuando eres disciplinado, el mundo lo siente. Tu postura cambia. Tu energía se agudiza. Tu voz se vuelve más grave. La gente comienza a tratar de manera diferente. No porque hables más alto, sino porque estás encerrado. Entras en una habitación, y la gente lo percibe. No es arrogancia ni agresión, solo una certeza silenciosa y inquebrantable. Eso es lo que te da la disciplina, no solo resultados, sino presencia. Y la presencia lo cambia todo. Así que hoy, no mañana, toma la decisión de dejar de intentarlo, y empieza a entrenar. No por la multitud, ni por el espejo, sino por el hombre o la mujer en quien estás destinado a convertir. Y entrena como si tu vida dependiera de ello. Porque así es. Puedes vivir una vida tranquila ahora y sufrir después. O puedes sufrir ahora solo un poco y vivir libre para siempre. La decisión es tuya, aquí y ahora. Nadie más puede decidir por ti. Ni tus padres, ni tu jefe, ni la sociedad, nadie más que tú. Cara a cara contigo mismo en el espejo, no necesitas el permiso de nadie para ser disciplinado. Solo necesitas hacer una promesa y mantenerla a toda costa. Porque en algún lugar, a la afuera, otra versión de ti te espera. Una versión que ya no se demora, que ya no pone excusas, que ya no tiembla ante la disciplina. Una versión que ha superado el miedo y vive confusa, claridad y propósito. Esa versión no está lejos. Está justo al otro lado de los manones que no quieres levantarte. Al otro lado de los hábitos que resistes pero que debes construir. Al otro lado del dolor que temes pero que debes soportar. La disciplina es tu puerta de entrada a esa versión. Es la llave que abre la puerta a la vida que mereces. Una vida de dominio sobre ti mismo. Una vida donde tus sueños no solo existen en tu mente, sino que caminan a tu lado en cada momento. Y este momento, ahora mismo,
es donde la reclamas, no manana, ni la semana que viene, ni después de que la señal perfecta caiga del cielo ahora mismo. Porque la verdad es esta. El mundo no te debe una vida media, nadie te la entregará en bandeja de plata. Te la ganas con cada decisión, cada sacrificio, cada acción disciplinada que te distingue del resto, así que levantate con el amor intenso por tu futuro, levantate con la voluntad inquebrantable de tu carácter ladrillo a ladrillo, levantate con el fuego que solo la disciplina puede encender. Porque cuando lo haces, no solo cambias tu vida. Te conviertes en el arquitecto de tu destino. Te conviertes en la persona que inspira a otros a ascender. Te conviertes en la fuerza que transforma a tu familia, tu comunidad, tu mundo. La disciplina es el derecho de nacimiento de toda grandeza. Es el camino sagrado que recorrió cada líder, cada hero, cada visionario que se atrevió a decir, no me conformar, no me rendir, me convertir. Ahora es tu turno, mantente firme. Toma el control y conviértete en la fuerza disciplinada de la naturaleza que naciste para ser. Porque esta vida, tu vida, no espera a nadie. Y la disciplina te impulsará hacia adelante cuando nada más.